Hey guys, what's good, what's up? Today I'll be taking you in a day with me as a Pisay scholar, but with economics version. We're in the lab habitat of grade 11 Pegasaurus, and as you can see, the application of economics is everywhere. Starting with one of the most basic concept of economy is scarcity. So nakita niyo guys, na kani siya ay natulog diri sa eskwelahan. Meaning, lacking siya tulog sa iyang balay, mo na natulog siya diri. So basically, Amjan needs more time to sleep. But since time is only limited, he sacrifices class to sleep. Grabe opportunity cost, tulog kayo sa class. Guys, rationing device na ko ning English time. Akong groupmate siya bitaw mag-present karon. Guya oy, sumbong Sir John B. Efficiency ba? Pakatulog sa iyo. Gamitin mo limited resources para dahil magkagtulog. Ay vlog, karon kay mananami klase og padulong nami lunch break. Hi guys, ako na po vlog. So we're at the canteen, mga unta. Kalisod ko doy. If I buy chicken fillet, di ko kakaon sa chicken adobo. Pero if chicken adobo, no chicken fillet. Let's go trade-offs in action. Madali daw din yan. Gutom na ko. Kajut ba, nag-think pa ko about the opportunity cost. If chicken fillet, hindi chicken adobo ang opportunity cost. Pero if chicken adobo, hindi chicken fillet ang opportunity cost. Amza. Tayo na incentives oh. Ili ang cellphone. Tayo na sito. Sige be. Ilad! Damihan ang tulon ay. Manila may ay? Pero kung libre bitaw ni, infinite akong marginal benefit. Bitaw, salamat din sa Situ Mata. Libre is always the biggest incentive. That's why I gave back the phone to you. Ay, sige na lang ay. Pero incentives guides our choice, good. Don't forget rationing devices, bro. Sa kantin, need yun kag extra money. Kay kung wala, ma-force kag tipid. Pero kung na, edi palit na tibok kantin. Hey guys! So ako yung mag-vlog today. Gikawat na ko po ni Ma. Say hi, Sam! Hi guys! Diyan ko na ni Ma? Yeah. Oh, okay. Pero anyway, sabi for my socks I know we have a quiz, di ba, tomorrow? Yes. Pero matinig mo siya. For brain power. No. Wala niya ako sa syllabus, girl. Wala ka. Basta ito malayo ka. Ay, pero random lang. Pero you know that people, the economy ranking for people like you by your cell phone. Basta basta. Okay? Count it. Kumato guys. Marami. Kung sa mga cellphone, labot mo ah. Hi guys, ako ba lang silang gingan pero muwatan ako sa bus kay mabiyaan ako. Bye bye!